E aí, rapaziada, estamos aqui de volta no Red Dead Redemption. Vamos continuar aqui nosso gameplay. No vídeo passado a gente fez aquela missãozinha com a Sadie. E aí, Rosé? É. Não, otário, nem falou nada, mano. Passou batido. Enfim, a gente fez aquela missãozinha com a Sadie no episódio passado, né? A gente foi lá na cidade pegar uns mantimentos. E acabamos metendo bala nos inimigos que apareceram pelo caminho. A missão começou meio monótona, mas acabou muito boa, velho. E aí, Hi, mulher? Karen. A missão começou meio monótona assim, meio tediosa e acabou muito boa, cara. Foi uma das missões menos legais até agora. E mesmo assim foi uma missão excelente, cara. Esse jogo só tem missão foda, você até é doido. Uma outra coisa que eu andei fazendo também durante esse meio tempo aqui que eu andei explorando o mapa foi andar caçando os animais lendários. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a bolsa para mostrar para vocês. Deixa eu ver, documentos aqui. Aqui o mapa de animais lendários. Eu cheguei a mostrar esse mapa uma vez, né? E eu já cacei todos esses animais aqui que estão nessa área do mapa verde, na branca ali em cima, que é o bisão lendário. E tá faltando só esses três da parte amarela, que é o Cougar, né, que é a Sussuarana, o Puma. Tem o número 2 ali, que é Pronghorn é Antilacapra, acho que é. E o 3 que é o Bisão. E essa área amarela a gente só vai conseguir acessar mais no final do jogo, acredito. Inclusive essa área amarela aí é a área do mapa do Red Dead Redemption 1. Né? Eles colocaram uma parte do mapa, pelo menos a parte dos Estados Unidos, aqui no jogo também. Isso é muito bom, cara. Tô doido pra poder explorar essa área aí, pra poder reviver os cenários do primeiro jogo. E todas esses animais lendários, eles dão alguns itens valiosos para nós, tipo a pele, que vale muita grana, que a gente pode usar para poder confeccionar algumas roupas. Eles dão algumas presas também que a gente pode fazer, levar no comerciante do mercado negro, tá ligado? No comerciante clandestino. E o comerciante clandestino pode criar pra gente alguns amuletos que dão alguns benefícios pro nosso personagem. Tipo, melhorar a habilidade com que a gente pega dinheiro, aumentar a velocidade que a gente recupera o nosso fôlego, tá ligado? Esse tipo de coisa assim. E etc. Inclusive eu tenho que dar uma olhadinha aqui nas nossas roupas, que eu andei usando a pele dos animais lendários para confeccionar algumas roupas pro Arthur. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, apareceu o alerta de salvamento automático aí, beleza. Tem algumas roupas aqui que eu queria testar. Deixa eu ver se são alguns. Não é traje não, deixa eu ver. Acho que são itens aleatórios. Tipo, tem um chapéu aqui, deixa eu ver qual que é. Não é esse também não, não, não. É nenhum desses aqui, deixa eu ver. Chapéus criados. Ah, aqui, ó. Esse aqui, ó. Chapéu do urso lendário. Olha que tem tosco, velho. Chapéu do bisão branco, olha que da hora. Chapéu de carneiro lendário. Eu vou equipar essa parada aqui primeiro. Do bisão. Tem um casaco também que eu criei, eu acho que eu posso equipar. Aqui, ó. Casaco do bisão lendário. Vou equipar esse aqui também. Deixa eu ver se não tem um colete. Colete de aventureiro. Pode ser. Camisa. Acho que camisa não vai ter nenhuma, não. Calças também não vai ter. Suspensórios também não. Chaparreira. Aqui, ó. Chaparreira de asa de morcego. Também a gente criou pegando as peças dos animais lendários. Sem bota não. Esporas, máscaras, bandanas, luvas também. Eu acho que tem uma luva aqui que eu criei. Aqui, ó. Luva do castor, luva do cervo. Vamos colocar essa luva do castor aqui. E vamos salvar o traje. Pronto. A gente pode voltar e salvar esse traje que a gente criou no... Opa, opa. Salvar ele no cavalo. Eu quero salvar ele no cavalo, pera aí. Aqui, ó. Tá salvo no cavalo já? Ah, então fechou. Eu quero só escolher as roupas que eu vou salvar no cavalo. Vou remover essa aqui. A gente já tem uma roupa de inverno, né? Tem essa temperatura média que eu vou continuar usando. Tem essa do inocente que eu estava usando agora, eu vou equipar. E acho que tem mais uma também que eu posso armazenar. O máximo são 4. Deixa eu ver aqui qual que eu vou equipar. Pode ser essa daqui, vai. Ah, não tem como não, né? Ah, que ela já está equipada, né? Faz sentido, burro. Enfim, então tá tudo certo. Show de bola. E, por último, mas não menos importante, olha só, arrumei um cavalinho novo, é isso mesmo, cara. Tinha um cavalinho no mapa que estava disponível para a gente capturar e domar.
Deixa eu mostrar aqui para você saber onde é que ele tá. Ele tá mais ou menos... Não, não é aqui não. Aqui, ó. Ele fica mais ou menos por aqui, nessa região aqui do Lago Isabela. Aí a gente tem que vir aqui, eu vim aqui, né, explorando o mapa esses dias. Lacei o cavalo, domei ele. E agora eu coloquei ele como o nosso cavalo ativo. Ele é o melhor cavalo de graça que tem no jogo, pelo menos foi o que me informaram. Então eu estou usando ele por enquanto, tá? Se aparecer algo melhor, eu procuro ele e troco. E aquele nosso cavalo antigo lá, eu acabei levando ele lá pro estábulo e guardando ele lá, tá? Não abandonei ele não, fiquem tranquilos. Deixa eu ver aqui, é uma égua na verdade, não é um cavalo, né? Que ela é fêmea, é uma mocinha. Aqui, ó, coloquei o nome dela de Bola de Neve. É um nome meio afrescalhado, né? Mas é o que tem aí, velho. O melhor que tá tendo aí hoje. Exibi informações do cavalo, da égua, melhor dizendo aí, ó. Vocês podem ver que a velocidade dele é muito alta e a aceleração também. Estamos com um nível 1 ainda de... Como é que fala? De interação com ela, né? De vínculo com a égua. Então ela tá meio lenta ainda, tá cansando meio rápido. Aí, à medida que a gente for avançando no nosso relacionamento, ela vai melhorando os stats. Vamos aqui, ó. Vamos afagar ela aqui, ó. Hey, you're okay, girl. É, isso aí, fera. Enfim, muita falação, né? Muita coisinha aleatória aqui que eu falei, mas agora finalmente vamos direto para a missão com o Dutch. É a única missão que tem disponível aí para nós. Eu poderia até ter pulado direto essa falação minha aqui, direto para a missão, mas eu gosto de comentar algumas coisinhas, cara. Eu gosto de apresentar as coisas que eu fiz aqui no jogo e tal, para inteirar vocês os assuntos e tal. É interessante. Se vocês não quiserem, é só pular a parte, não tem problema não. Então bora aí para a missão. How you doing, old friend? Fine. It's funny, us ending up down here. My daddy died in a field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring you, Arthur. Worrying me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves in a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now, I'll give you that, but come on. Siga o Dutch. It's nice out. Old Hosea says that there's a trick around here. I reckon it's full of fish. Vamos usando a primeira pessoa aqui um pouquinho para dar uma variada, né, no ângulo da câmera. Não vai falar mais nada não, cara? Geralmente os caras ficam papagaiando aqui durante o trajeto todo para poder preencher a viagem com diálogo pra caramba. Uma outra coisa que eu fiz no acampamento também foi colocar um barquinho. Agora que a gente está morando aqui perto do lago, né? A gente tem a opção de colocar um barco para os personagens do acampamento irem pescar. Show us this crick you've been pissing in. Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good along over, Dutch. Always dream crushing and bubble bursting, you. Come on, Hosea. Let's go fishing. All right, gentlemen. Let me show you how it's done. Vamos brincar de pescaria, cara. Uhul! Primeiro a gente pescou com o Jack, agora com a galera aqui. Que da hora essa câmera, mano. Why don't we just fish here? There's a whole lake of them. Because I need to get out for a bit. Me and the old guard. Before any of them back there, oh, there was us. The curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Hosea. I was once in this country with Bessie. Ah, feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. But what a life we have lived. How well we have fought. Especially both of you. I hope so. But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. Where we don't have to hide.
Like where? I got some ideas hatching, but I need you with me, not against me. Both of you. Of course. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. But start turning over the soil and the rocks. See what turns up. Dutch, we've got to be discreet. Imagine what a slew of rich simpletons there must be down here. Oh, this is perfect for you, Hosea. You'll be able to play them like a fiddle. Nothing would give me greater pleasure, but No buts. Not today. We fish and we enjoy the day. Tá na cara que vai rolar alguma merda no meio do caminho, né, velho? Looks like law up ahead. Play it cool. Ó, já começou já a treta. Whoa. O cavalo do Dutch é a mesma raça do nosso, é impressão minha. É muito igual, mano. É um puro sangue árabe esse aqui. Esse branquinho aqui que eu tô com ele agora. Gentlemen. Well, look what the cat drug in. Well, look who it is. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. It's good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool, but he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! Well, allow us to help, my friend. Arthur, Chase wanted man. and take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps we can discuss Olha the só. foolish magician. Stay with that train. Don't let them get away. Keep your guns holstered. We need them Anderson boys alive. Shit. Come on, hurry. All right. Come on, we're losing them. Will you relax? We're not losing them. Faster, come on. What's your name, sir? Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. I get it. I'm doing my best. Looks like the son of a bitch is gonna make it. You sure I can't just shoot him? No, did I not say that? You said plenty. Não tem como passar pelo trem. Nossa! Now get after the others. Come on. Ah, meu Deus, velho. Esse jogo tem cada um. Go through the station. Now's our chance. Tá, agora o trem vai desacelerar. Alongside the train. O cavalo tá começando a ficar meio que sem fôlego. Então vamos saltar no trem. Saltar não, saltar no trem. See the flat carriage? Head for that. Get us as close as you can. You think you can jump on there? Consigo. You cut bastard! I didn't do nothing! Damn you! Metralha bolinha. Opa! Golpe de judô esse aí, hein? Go, get after them. Where are you gonna run to? Não podemos atirar nos caras, tá? São procurados com vida. Vou fazer essa missãozinha toda em primeira pessoa, tá? Quer dizer, vou tentar pelo menos. Opa, opa. Só pra dar uma variada na câmera, no gameplay também e tal. Toma, toma. Tem que jogar ele pra fora do trem, é isso? Tá, deu certo.
Volta aqui, maluco. Só falta você. Excuse me, coming through. A câmera tá meio balançando, velho. Como se o ar estivesse tonto. I'm gonna ride ahead and stop the train. It's just us then, lawman. Come here. Ih, We rapaz. need to bother. Let me go. I can't do that. Briguinha de peixeira, é isso? Wish we'd had a gunfight. Just don't kill him. Vamos bater no cara. Se a gente tomar uma facada, a gente vai perder vida pra caramba. Bloqueia, bloqueia. Isso. Not kill him. Socão, socão. At least. Nossa, furo no bucho. Ô, mano, essa câmera é muito da hora, velho. Olha isso. Parece que nós estamos brigando de verdade com o maluco. Nossa, cabeçada. I think I can open the door from the outside. Conseguimos. Beleza. Hello? Is everything all right in there? E aí? Well, I don't think he's dead. I think I won the fight. Just about. Tomou muito dano, hein, velho. Pega o membro da gangue dos Andersons, tá? Olha isso. Cheio dos cortes na cara. Bring him out here. Deputy, Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. So what now? Take him in, come on. Anders Anderson. Well done. And a pat on the back for me for stopping the train. There you go. You are. Dá pra dar um tapão na bunda desse otário, não? Hesitei. Girl. All right, let's take him Boas in. ideias. Follow me. What about the others? Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields? This is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. Sounds like quite the place you got here. Mano, a variação de ecossistema desse jogo é um negócio incrível, velho. A gente começou o jogo na neve, tá ligado? Left here. Começamos o jogo na neve, depois passamos pra uma vegetação mais densa, tá ligado? Dante pediu pra gangue não usar armas ou causar problemas em grupos, tá? Passamos por uma vegetação mais densa. Tem uma área também no jogo que é meio pantanosa, tipo como se fosse no sudeste dos Estados Unidos, Louisiana, esses lugares assim, praga. Muito da hora. E tem uma região mais semiárida, que é a região do mapa do Red Dead Redemption 1, né? Here we Que eu mostrei pra Welcome vocês. to Rhodes. Up there on your left is the Rhodes Parlor House. Very reputable saloon owned by the Gray family. We also have a general store, gunsmith, post office, train station, of course. What more do you need? Oh, good, they're back. And that's your friend, right? Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Hey, fellas. Ok, fizemos um pequeno tour aí pela cidadezinha de Rhodes, a gente já tinha vindo aqui antes. Né? Sooner we can get him in a cell. Just bring him here. Eu vim aqui na missão passada com a Sadie. Mr. Gray! We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here, Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you, this was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. well, we're just honored to
be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone, sadly, to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, these better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses, and falling out over rebel gold, and marrying cousins or not marrying. And Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. There's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents of some sort. Super agents. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Okay, so these two plantation families. Arthur, you start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend, Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. All right. Thank you, Arthur. Quite a fishing trip. There's still time. I'm up for it. How about you, Arthur? Or have you had enough of the chase for one day? Recusar convite para pescar, aceitar convite para pescar. Pô, Don't mano. think too hard. Deixa eu responder, cara. Bora. Sure, why not? Great. Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking about? I kind of like this place. Okay. Let's see if we can avoid any more excitement. Hey, out of the way. Será que a gente poderia ter encerrado a missão se tivesse recusado, tá ligado? Vamos voltar pra câmera normal agora. Nosso chapéu caiu no meio da briga lá com os fugitivos no trem. Tem que colocar ele de novo aqui no cavalo. All right, gentlemen. Opa, nesse não. Eu confundi meu cavalo com o do Dutch, mano. Tá vendo? São iguaizinhos os dois, velho. Tá, deixa eu ver aqui. Qual que é o traje? Era o inocente. Vai, pronto. O chapéu voltou. Das poucas coisas. It's a bit of a ride still, and it's not a creek. It's the same lake we camped on, just a different part. It'll be worth it. I saw some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. It's a good spot. We'll see if you're as good at catching fish as you are at catching criminals, Arthur. Trelawney owes me for that. Trelawney owes everyone for something, but his information is good. Plus, we are now ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. Xerife Gray, caçador de recompensa. So what Trelawney said about those bounty hunters? What you think? I told you, I've had bounty hunters after me for years. When was the last time I didn't have a price on my head? Seems a little bigger now, Dutch. Super agents. That's just Trelawney over-egging the pudding like the showman he is. Unless there's a new breed of special man I don't know about. So, do nothing? Not until I've thought it through. Interesting about those two families. We'll look into it. Good. Like I said when we set off, just start turning the soil. Low profile. Ousei, peraí, dá pra falar com ele? Trelawney's like a bad penny. I'm not sure how good a magician he is, but he's certainly good at disappearing when he feels like it.
Where does he go? Everywhere and nowhere, it seems. We wouldn't have got Sean back if he hadn't been weaseling around down that way, though. Hey, Dutch, remember that time you found him in the outhouse? Oh, yeah. We hadn't seen him in weeks. We stopped in some dead-end town in the middle of nowhere. Don't even remember the name. You and Bill were off doing something, Arthur. So, we pick up some supplies. I go to relieve myself. Open the door, and there's Trelawney, sitting there, newspaper in hand. Mr. Vanderlyn. This is the spot. Down to the left there. Acabou que eu esqueci que eu ia comentar na hora que a gente começou a cavalgar. Eu ia comentar alguma coisa, só que o diálogo interrompeu. Eu esqueci, velho. Pô, fazer o que, né? Talvez eu lembre uma hora e comente depois. Vamos brincar de pescaria de novo, então, pelo visto, né? Tá. Onde é que tá nosso acampamento? Tá naquela ponta ali? Onde estava o rumo da cabeça do Arthur agora? Oh, ficou parecendo que o José me respondeu, mano. Olha só que bela vista, olha. Digno de uma thumbnail, hein? Olha só. I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Come on. Ok, vamos pegar esses barquinhos aqui. All right. This looks like a fine vessel. É, mais ou menos. Come on, Arthur. Let's get her in the water. Oh. I got a good feeling about fishing here. There's supposed to be some incredible sturgeon. Oh. Okay, here we go. Ó, tem uma cobrona na água ali, vocês estão vendo? Let me row. You boys are too old for real labor no more. You're too dumb for anything else. You're still too quick for me, old man. I enjoy picking on children. Now take us to the deeper water and pray for good luck and stupid fish. Well, what about stupid luck and good fish? That'll do too. Head towards the middle of the lake. Eu tava achando que aquela cobra tava scriptada pra atacar a gente, tá ligado? Porque ela tava aproximando do barco. As ideias, velho. Tá, um esqueminha de pescaria diferente esse aqui, hein, velho. Nós vamos agora pra águas profundas, que estão, pelo visto, uns peixes maiores, hein. Aquela pescaria com o Jack foi bem na marcha, a gente só catou as piabinhas. Alright. Good luck, gentlemen. Equipar vara. Should really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best fish. We should use a lake lure. That'll give us a much better chance of hooking something big like a sturgeon. Ok. Solte L1 para equipar a isca de lago, tá? Wrong with a good old worm. Oh, worms are good for tiddlers like bluegill and rock bass, but you'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one. Lures it is, then. You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. Mais ou menos o mesmo esquema do... There, hooked him. Da pescaria com o Jack mesmo. A diferença é que agora a gente vai pescar uns peixes maiores. Arthur's got a bite. Fish on the line. Ó. Controlar aqui o movimento do peixe. Agora a gente puxa, quando ele para de se mexer, tá ligado? Calminha, vem aqui. Pronto. Ó, o anzol foi longe, hein, mano. Olha isso. Something's nibbling. Got one. Calma. Got away. Vou pra baixo pra puxar o peixe. Ah, tá. Agora tá indo melhor. Pera. Bota aqui. Hey, look at this beauty. There you go. Well done, Arthur. They can grow a lot bigger than that. Fella
told me he once saw a monster lake sturgeon near the mouth of the river, just southwest of Saint Denis. 50-pounder, he reckoned. I would like to see that. There he is. Achigão. Hey, Hosea. You remember that time we sent Arthur out fishing? He came back with 3 beautiful bass. Not this again. I don't think I do. Oh, yeah. You do. He was maybe 20. 21. Walked in all full of himself. We had a big feast. Toasted him all night. This was 15 years ago. Oh, I remember now. Then, the next week, Arthur and I are at the market, and Fishmonger calls out, "So how did you enjoy those bass?" Look, you can fish, or you can go drinking all day, rob someone, and buy some fish. Now, reel him in, Arthur. There we go. I used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, but he loved to fish. We go out all the time. But one day, we were river fishing when we see a funeral procession going over the bridge, and out of the blue, Wesley stands up, takes off his hat, bows his head. Then he sits down, picks his rod back up, and carries on. Doesn't say a word. So I'm a little surprised and say, "Wesley, that was nice of you." And he replies, "Well, felt I had to. After all, I was married to her for 30 years. Oh, there he is. Oh, dear God. I might swim to shore. You hooked him? Pegamos mais um aqui. Remember those big salmon I caught in Montana last year? We had a banquet planned that night until Copper went and scoffed a lot. You never had control of that dog. He had some spirit, though. Never lost the puppy in him, right to the end. You know, I remember us saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been. As a group, I mean. Feels like the more we try to head west, the further east we end up. We had all those safe spots picked out to lie low in New Austin after the ferry job. I liked it there. Still open and wild, the way it should be. Somehow the desert makes you feel closer to the sky. No point us trying to get back that way anytime soon. Pinkertons had patrols out all over tall trees and Great Plains. We saw when we went back to Sean. Well, look at us now, huh? It could be worse. Plans change. That's just how life goes. E esse negócio não vai acabar nunca não, Did I mano? ever tell you my mother's buried in Blackwater? Really? She is? Apparently so. I only found out from an uncle of mine years later. Last I knew, she was still outside Philadelphia. I left home at 15 and didn't see her again. She and I didn't always see eye to eye. I wasn't always a very obedient child. I can only imagine. Still, I loved her in my own way, and she me in hers. Somehow, even from the grave, she managed to have the last laugh. Well done. Mais uma truta aí. Deep in that one. Será que a gente tem que trocar disco, é isso? Tá, desequipar a vara de pesca. Hey, I reckon we call it a day, fellas. Already? You ain't been chasing down outlaws. All right, think we got a decent haul here. Pearson will be happy. Should we head back? We could keep the boat not too far back to camp from here. Good idea. Could be useful. What about the horses? Well, they'll find their way back. Just follow the shore south, Arthur. That was fun. Aha. Thank you, boys. Now, Hosea, Yes. how about a song? Okay. All right, I got one for you. I asked that gal to give me some. I asked that gal to give me some. She says, wait till the taters is done. I couldn't wait till the taters was done. I couldn't wait till the taters was done. Threw her on the floor and knocked off some.
I wish to God I'd passed her by. I wish to God I'd passed her by. Taters got burned and so did I. That was pretty good. But you know, what song we should be singing? What? Well, look at us. 3 mariners. Ah, of course. Well, we 3 poor mariners newly come from the seas. We spend our lives in jeopardy while others live at ease. Shall we go dance this round, around, around? Shall we go dance this round, around, around? And he that is a bully boy, come pledge me on this round, 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 round. We care not for the martial men that do our states disdain, but we care for the merchant men that do our states maintain. To them we dance this round, around, around. To them we dance this round, around, around. And he that is a bully boy, come pledge me on this ground, 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 ground. Oh, bravo! Bravo! Well, you know, we should not let the folks back here think that we've had too much fun. Indeed not. A missão foi mais dividida pelos diálogos do que pela ação em si, né? Porque foi uma pescaria bem simplesinha, não teve nada de novo aqui no gameplay. Só questão de remar o barco mesmo que a gente não tinha feito. I think we are gonna be okay. I know. Oh, I always know. Whenever I got you two by my side, things are gonna be just fine. Belo pôr do sol, viu? This place will be good for us. For now, anyway. I hope so. Well, I am going to take in the view. I'll give these fish to Pearson. Show de bola! O Novo Sul, missão concluída. Vamos ver aqui os detalhes rapidão da missão. Apanhe o peixe com Dutch e Rosé, fizemos isso. Capture e leve o Anders Anderson para a prisão em menos de 5 minutos e 30. Não. Nocauteie o Anders Anderson sem sofrer dano. É aquela hora que a gente estava brigando com ele na faquinha, né? Eu devia comer alguma coisa, hein? Não tem pão que eu não... Arthur, how you been? I've been real worried. What do you want? Don't be like that. Just a few bucks. I'm short. Get lost. Well, I'll go try someone with a heart. You do that. Ó, o tio, mano, mendigando uns trocados aí. Enfim, tem umas missões secundárias aqui no acampamento, hein? Tem uma missão de peixe que é pra pescar, provavelmente. Tem uma missão aqui com os Strauss também, que eu vou fazer depois. Eu vou ali no ensopado comer rapidão. Eu acho que o Arthur tá ficando meio abaixo do peso aqui, meu personagem. Eu só não sei de que maneira isso influencia no físico do personagem. Se ele realmente emagrece no jogo, ou se só muda os status ali de vida, de fôlego e tal. Se realmente dá pra ver que ele tá mais magro, né? Olhando pra ele assim. Até agora não vi diferença nenhuma, não. Depois eu vou pesquisar na internet se tem imagens dele com um fenótipo diferente, né? Um físico diferente, quando ele aumenta de peso ou diminui de peso. Enfim, galera. Missãozinha show de bola aqui. Galera trocando uma ideia ali. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado aí por assistirem. E tchau. Até o próximo vídeo.